Production of Nasro's journey was made possible by a grant from the Women, War and Peace National Community Outreach Initiative. dadka ay wada yaaqayaan oo ay wataan qaar dhabarka ay ku wataan mariyo ay ku seexdaan wax ay cabaan raashin qof walba wuxuu qaadi karo ilmahooda gacmaha ay haystaan meeshii dagaal badan ka socday markii dagaalka iyo xabadda ay isku dhacaysana dadka way seexanayeen oo dhulkay seexanayeen waxa aan dagaalamayn oo shacabka ah dadka kale oo isdagaalaya markay xabadda isdhaafsadaan oo kala tagaan na waa ka kacaynay. In 1991, Somalia erupted in civil war. What began as a straightforward coup d'etat transformed into widespread and random violence as various militias struggled for status and power. Nasro was 10 years old at the time and living in Mogadishu, Somalia's capital city. Marka laamigi anagoo marayna bay xabadii isku bilaabatay marka gabar weyn aan la socotay anaga saddexdeena kala gabdhay yar ahayn gabadhii waxay dhahdeenay dhulka seexda wayna qabatay dhulkayna seexisay xabadii markay dhamaatay laamiga geestiisa anagoo marayno gabar walaashay oo gaari saaran baan aragtay gabadhii walaashayna ka haysay. When the war erupted, Nasro's family was in a compound protected by soldiers and family members. When the compound was overrun, people were confused. Nasro was separated from her family, but another young girl helped her survive. Intayna dumarka iyo caruurta iyo wixii raga oo gaari wadi karo gaariyaashii baa dadkii ka buuxsameen aniga saddex qof aan ku jirno waan cararnay waxaan aadnay meel duur ah galabtii dhan waa sii soconay waa lugeynay anagoo on iyo gaajo intaba ay hayso waan iska soconay habeenkii meel duur ilaa ahaan seexanay. Once she was rescued by her sister and reunited with her family, the group joined the exodus out of Mogadishu. The family moved west to Bardera, where they hoped the fighting would not be so ferocious. subaxdii waagi markuu bari anaga banaanka u baxnaa meelahan soo fiirinaa waxa aragnay dadkii oo wada meed dadkii banaanka wada yaalo. Because of Somalia's strategic position in the Indian Ocean, the Siad Barre regime was supported by both the Soviet Union and the United States at various times during the Cold War. As a result, the country held large caches of weapons. Once the government was overthrown, those weapons became available to various factions throughout the country. mid baas soo kuwatay bahal yar oo bumba camal oo naabaal la dhaho oo gaanjada inta laga jaro markii meel lagu dhuftana uu ololina meesha dhan uu gubay gaarigan nalalka gaariyaasha loo damiyo meesha marka waxa waaye waa dhagax gaarigu ma socon karo gaariyaasha tartiib loo waday adi siro meel lagu waday saas loo xabaday soo rideen dhash ninkii naabaalka haystay gaanjadu intuu ka goostay wuxuu ku riday beer dhinaceeda beertu isla oloshay kala dhinaca kale ku riday kan iyo kan markay labadoodii kala rideen oo beerihii ay ololeen beerihii ileen ku dhex jiraan dadkii nala dagaalamay amar wala soo qabtay soo noqdaan way soo noqdeen way noo imaadeen annageena soo raadsadeen qoryihii bay taageen qoryahay iska keenay dhahay waa laga aruuriyay waa la wareystay waxa la dhahay hay maxaa meeshaan idin annaga meeshaan dadka ku dhici jirnay wixii meeshaas ka soo dhaqaaqo halkaan soo mar waxaan u abaday jirnay malahan dad baa dhaawac naga ah waana layseen oo tuuladana waa idinka gubeynaa hadda dadka muslimka oo bini'aadanka oo meesha maxaan ku yiraahdaa maraya ama cararaya aad saan u galeysaan tuuladana waa idinka gubeynaa idinkana waa idin leynaynaa maya dad danbana ma dilayno idinkana dawlad baa tihiin amaana idin siinaynaa anaga sideen ku soo marnay meesha gadaashin dad badan ay ku laayeen horteena waaba ku dhameeyeen alxamdulillah ilaahu na soo badbaadiyay anaga baar dheer imaanay baar dheer iska degnay.
Nearly all Somali men in the diaspora say that it's the women who saved us. They mean that the women rescued the children and handed down the religion and the culture to the next generation. haddii ilmaha ay noqoto qaar in laga tago ama laga cararo ama waalidkiisa ay dhintaan waxa culture-keena ah ama dhaqankeena ah ama diinteena ah in qofka muslimka oo dariskiisa ah ama qof walba oo bili aadan uu korsado ilmahaas oo soo qaato dagaalkii sokeeye ka dhacay Soomaaliya hooyooyin badan haddii ayna jiri lahayn ma badbaadi lahayn caruurta in badan meel oo gada kamid ah oo hadda ka hor aan degnay markaa aan degnay oo ku soo qaxnay oo caracsi la yiraahdo dad badan ah ku dhinteen anaga dad aan isla soconay oo koox aan ahayn oo 5 qof aan uga dhimatay wiil walaalkay ku jira uu ku dhintay meesha aniga dadkii jiraday aan kamid ahaa dad badan oo dhaawac waan arkay dad badan oo meesha laga keenay xataa waxaan arkay dad inta laami la karkariyay cagaha loo soo galiyay gacmaha dad intaas ka go'an yihiin iyo intaas oo laami inta karkaray gacanta loo galiyay gacanta dhan laamiga ee raacday ee go'day dad meel dhaxal lagu soo kufsaday dad badan waan arkay oo dhibaato ka soo gaartay meeshaas because of the nature of the war. Women were targeted. Women mainly were attacked in their homes, raped, gang raped, killed. Like now, they were running. Some of them were taken to the bush and are missing up to now. Rape was used as a weapon. Nasro's mother had a small business in Muduk, so they decided to go there. Nasro lived with her mother in Muduk for 5 years. According to the U.S. State Department and the Geneva Convention, a refugee is a person who crosses an international border because of safety. A refugee must have a well-founded fear of persecution. Immigrants migrate for economic reasons. Soomaaliya waxaan u go'aansaday inaan ka soo tago. Waxaan ahaa qof shabaab ah. Waxaan ahaa qof aan waxba haysan. Dadkeena aan la noolaa. Xoolo kaafiye ayna haysanin. Soomaaliya dagaalo aan ka joogsan waayeen. Xabadda iska dhacayso qofka dhimanayo dhibka wixii waxbarasho la'aan waxaas oo dhan baa waxaa isiri amay ku dhaantaa. hadaa banaanka isaga baxdo oo aad alista xataa aad reeraha dariska aad aadid sida Kenya, Ethiopia meel inaad tagtid saas darteed aan ku soo baxay Nairobi imaaday waxaan isbaranay wiilkayga abiis asagoo ka ganacsada shidaal walna asaga Bambaaso deganaa Bambaaso u tagay maxaan ku yiraahdaa boqosh ahaan ugu tagay Bambaaso anagu joogno aan sifaan iskula sheekaysanay process ay soo baxay processka intuusan ay soo bixin ka hor aan ismehersan processka asaga igulama jiro asagina ma socdo wax kale ma haysto marka waxay noqotay in asagii la joogo oo meeshii aan processkii ka haro oo asagii aan la guri galo iska deganaado iyo in aan soo baxo labadaas ay sinaatay marka ilaahay amris qadartu waxay ku noqotay inta processka ku jiray inaan wiilkayga warkiisa yeesho asaga u tagay waxaan ku yiraahday arintaas ay jirto waxay noqonaysaa inaan reerkay ka haro oo aanay la dhaho waa la miskaray meel aad lama yaqaan way dhuntay wuxuu yiri aniga hadii aad processka ku jirtid ka hatid aniga iima hareysid adna guriga hooyada ay aadaysaa taas qalbigay ka guy weyday ninkii sidii aan uga tagay waa iska tagay way hagaagtay ala kulli hal waa soo baxay aad ayaan u xiiseynay inaan Amerika imaado waxaan arkay dad badan oo dadkooda lacag soo diraya waxaan arkay dad badan oo lacag haysta waxaan arkay dad le dadkeena waxaan siiyay Amerika jiraan Amerika waxa la igu sheekeynay meel fiican tahay marka halkaan imaadana waxaan islahaa waad shaqaysanaysaa waxyaalo badan oo interest gareynaa inaan imaado Amerika. Before she crossed the Kenyan border, Nasro would have been an internally displaced person. Afterwards, she became a refugee. Refugees have the right to work in the country to which they are resettled. In fact, their rights are equivalent to those of citizens, except that refugees lack the right to vote. The worldwide scope of IDPs is astounding.
In 2009, the United Nations High Commissioner for Refugees had 36.5 million people of concern. Of those, roughly 12 million people were refugees and 15.6 million were IDPs. 49% of the people of concern were women. In the Horn of Africa, 56% of the people of concern were children. In 2009, 112,400 refugees were resettled. 79,000 refugees were resettled to the United States. In 2008, 1,354 refugees were resettled to Ohio. Alhamdulillah Rabbil Alamin, markii Ilaahay uu na keenay America aan soo degnay airportka waxaan dareemay qabow inkastoo banaanka markaa u jeedin markii nala keenay xaafadii naloo kireeyay walaalkii noo kireeyay waxay noqotay 2 qol anagana dad badan baan ahayn dadkii intoodii kale 2 qol baa la geeyay anagoo 3 gabdhood oo nala kireeyay xaafad kale nala geeyay banaankii waa barafkana weligay ma arkay barafkii haba ahaade waaba waxaan lagu socon karin oo qabow badan oo lafaha ka galay oo inaad 10 shay gashatid ma ahane aan anigu hadda uma baranin hadan 10 shay gashta xataa qabowga istil waa dareemaya marka dhibaato badan aan kala kulanay maalmihii ugu horeysay inkastoo walaalkeena kaxaynayay meelaha socialkana geynayay haddana wixii dantaas weynahoo aan anagu ku kala bixi lahayn in loo qabto ma ahane ama cayrta hana geeyaan ama wax meel ha noo qaadaan laakiin wax dan oo kala umaan soo qabsan jirin. The Somali community in Columbus, Ohio is the second largest in the United States. Approximately 40,000 Somalis live here. Nevertheless, Nasro's sense of isolation is typical of new arrivals who lack transportation. Somalis are a very social people who come from large families. It is unusual to be alone at any time during the day. However, Nasro was finding herself alone much of the time in a world where she did not speak the language and did not know how to get around. Also, when Nasro first arrived, she felt cold for the first time. As a result, she didn't realize when she was thirsty, so she became quickly dehydrated. run ahaantii aniga markaan halkaan imaanayay waxaan ahaa 6 bilood uuraan ahaa markii aan imaaday waan xanuunsaday isbitaal la igey habeenkii 3 faleen baa la igu duray oo biyo ah la igu shubay soo waxaan u maleynayaa markii biyaha la igu shubayay inaan dhimanayo sababta ilkiya isku dhagay waan qarqaray dhowr busto kulul la saaray. When they arrive in the United States, refugees receive $1,100, which helps them secure housing. In addition, they receive 8 months of cash assistance, which is approximately $240 a month per person. They also get medical care and food stamps for 8 months. Moreover, refugees have access to the welfare system in the same fashion as an American citizen. This includes access to low-income housing. Bilkii haaf joogay guryaha helay guryaha waxay ahaayeen meel dad aan aqoonin ay degan yihiin oo Soomaalida degan wax yar ay ku tahay waxay ahaayeen waxa deganaa dadkan balaag Amerikaanka guryaha deganaa meesha subax walba la isku dili jiray oo la isku xabadeyn jiray Ilaahay ani waa igu nabad yeelay run ahaantii bil markaa meeshii deganaa waan dhalay. When Nasro awoke after giving birth, she was taken to a room where she discovered that her son was terribly ill. Cunugaaga sarirtaas uu saaran yahay tuuba sanka kaga jirta ilaa ay caloosha maxaa sababay cunugaaga ma saxaroonin ilaa soo dhashay. Like any mother, Nasro desperately wanted to be with her newborn son while he was in the hospital. But she didn't know how to take a bus, and everyone she knew was busy working, so they didn't have time to take her back and forth. At one point, the hospital staff even offered her a bus pass, but she didn't know how to use it. Often she could beg rides in the morning, but she couldn't get home. Alhamdulillah Rabbil Alamin, markii isbitaalka ka soo baxayna ka bacdi waxaan ku noqday gurigeygii meeshaas iska deganaa meeshaas markii aan 2 bari ama 3 bari jooga ama mar bishu dhamaato biilashaan iska bixinayaan qof wacan jiray
runtii dhib badan baan kala kulmay America. The unemployment rate for refugees during their second year in the United States is nearly 46%. After 5 years, the unemployment rate for refugees is 16%, nearly twice the national average. Moreover, almost all refugees must work in entry-level positions for much of their lives. America tends not to respect experience or education received in third world countries, so even professional refugees must accept entry-level positions when they arrive in the United States. Nasro was told to take English as a second language classes when she arrived, but those classes were far from her house. Daycare was hard to secure, and her son was very young. Consequently, her language skills were developing slowly, and jobs were hard to find. shaqo aad u dhib badan ahayd. Waana shaqadii igula cuslayd mar walban u culus shaqooyinka ka jira America. Run ahaan markii loo fiiriyo. Waxay ahayd boosto wax walba ay ka soo degaan. Gaari bariis ha noqoto. Cunto la isu diray ha noqoto. Cayayaan yaryar oo nool ha noqoto. Wax walba ag soo degi jiray. Nasro's first job was at ABX Air, a package delivery company that was located in Wilmington, Ohio, which was 72 miles from her home. The company furnished a bus for refugees and other people who worked for them. The job was part-time. People worked 4 hours, but they had to be away from their home for 12 hours. At ABX Air, Nasro earned $11 an hour. 7 gurigayga ka soo bixi jiray. Waxaa imaan jiray 7 in the morning. Habeenkii oo dhan waan soo jeedi jiray. 4 saac ayna ahayd shaqada. Maalmihii dambe waxaan helay shaqo ilmo yar oo daycare ahaan maalintii aan ka shaqeeyo. Marka shaqada habeenkii aan aadi jiray, subaxdiina ilmaan hayn jiray. Iima suurtagali jiray inaan seexdo marka hurdada ay igu yarayd. Badanaa waxaan seexan jiray baska markaa uu sii socdo on koro. 1 saac baruna sii wadi jiray. Markuu soo socdaan 1 saac bar. 1 saac barka aan sii socdo iyo 1 saac barkaan soo socdo gaariga baska dhexdiisaan ku seexan jiray. After her daughter was born, Nasro got a job in the warehouse of Stephen Barry, a clothing retailer. Her rate of pay was slightly less, $9.75 an hour, but she worked 8 hours. The warehouse was actually in Columbus and therefore much closer to Nasro's home. Lacag fiican aan ka sameeyay. Gurigayga kiradiisa iska bixin jiray. Korontadeeda 200 aan bixin jiray. Gurigayga 300 aan bixin jiray. Carruurtayda waxaan ku bixin jiray 250. Gaarigayga canshuurskiisa 150 aan bixin jiray. Taleefankayga aan bixin jiray. Masha Allah, hooyaday aan lacag uga dirsan jiray. My colleague and I decided that maybe one way of expressing this is to look at, is to use an idea called relative privilege. Sociologists have an idea that we call relative deprivation, and that is when one feels that if one is comparing oneself to a group that has more than they do, then they feel relatively deprived. But the young Somalis we interviewed really use as their reference group the Somali immigrants or refugees that they left behind in refugee camps in Kenya, and they recognize, the young people here in Columbus recognize that they do have a lot of advantages compared with those who are left behind in Africa. And so they feel fortunate to be here. And they express that in terms of denying any impact of discrimination in their lives. In spite of the fact that she makes so little money, Nasro, like most refugees, still feels the need to send money home. Currently, Somalia and the whole of East Africa is suffering from drought-induced famine. Approximately 3.5 million people are at risk of dying in Somalia. 12.4 million people are at risk in the whole of East Africa. In spite of the fact that Somalia still lacks a functioning government,
the Hawala, or Somali money wiring services, will faithfully deliver money anywhere in the country or even in the refugee camps. رمضان ويسوميين ما مضي حنوصن والله أنا بربلان بدنا أي هيستو حايستنا ملها شقنا ما هيستو بعد كم شقيا أيضا وحس كل هذا أمريكا جبت العقد ما صوت حس كل العين Study that was reported in the New York Times estimated that about $1 billion per year went from Somalis in the diaspora back to Somalis either in Somalia or in refugee camps in Kenya or in other areas. So $1 billion a year. Wow. Mm-hmm. While in the United States, Nasro married another man. However, once again, without the support system of an extended family, she experienced problems. Apex intaan ka shaqeynayay waxaan isbaranay gabadhayda aabaheed oo wada sheekaysan jirnay oo wada soconay ilaa iyo 2005 oo dhan 2005 dhamaadkiisii waa isguursanay. Traditional Somali social structure offers substantial marital support through the extended family. Unfortunately, that social structure does not completely replicate itself in the United States, either because all the family members don't immigrate or because economic pressures force everyone to work. So, when the pressure of finances and a new culture impose themselves on young couples, their marriages all too often collapse. That is certainly what happened to Nasro's second marriage. So she found herself alone again, trying to raise both her children. Because Nasro's current job at FedEx is only part-time, she's actively seeking full-time employment. Finding work is especially important to her now, because the family members she left behind in Somalia are threatened by famine. shalay waxaa imaaday choose family service application ka buuxiyay so application waxaan rabay inaan geeyo abaakaas shalay waa ka gaari waayay andan maanta ku soo noqday insha Allah hadda aan socdaa meesha waxaan rajaynayaa insha Allah inay qaabilaan ii gudbiyaan. When employers see Somali names on an application, they make the assumption that there's going to be a language barrier. So even if a young person has good language skills, they may face that discrimination from employers. Part-time for at FedEx? FedEx, yeah. Okay. So I'm looking for other job, morning Or night? or What are your hours there right now? I start 4. Okay. I finish to 8. 4 to 8, so you work 8, yeah. So you work about 4 hours a night? Yes. And do you do that Monday through Friday or what? Yes, Monday to Friday. Hadda waxaan dhex joogaa Starmark. Waxaan buuxinayaa shaqo meel agency waaye oo warehouse dadka u dirto. So shaqadii labaad aan ka helinayo waaye. Marka gabar saaxiibtay ay sheegtay ay tiri meeshaas dad qaadanayso. Sidii aan ku imaaday marka hadda application-kana buuxinaa meel kale noo socda insha Allah. I hope in a weekend gudaysa shaqo helaa. Shalay waxay ahayd the last Ramadan maalintii ugu dambeysay aad ayaan u faraxsanahay hadda waxaan ka soo baxnay masaajidka aniga gabadheeda ciidiyaan soo tukanay insha Allah waxaan rabnaa inaan magaalada aadno qada raadsano meelahaas oo dhan aan soo marno insha Allah. Up to what day is it today? Eid waaye dhow sheeg hooyo maanta soo ciidayde maxaa sameynaysaa hadda ma soo tukatay see loo tukanaya maxaa la aqrinaya alxamdu kabla hooyo lilaahi مالك يوم الدين يقل عبد وياخي قادر لنا أنت عليهم قين مكتوب عليه والداني آمين حنكو قضايا هذا
bishaan Ramadaan dhan waxaan raadinayaa shaqooyin si aan shaqo kale u helo oo dadka bisha Ciidda markay u dhamaato aan lacag ugu helo balse way ahaan weysay nolol nagu filan anaga waa haysanay laakiin waxaan ka walwalsanaa istil dadkaygii Soomaaliya joogay sida hooyaday walaalahay oo qaar degan yihiin meelaha abaaruhu ka dhaceen oo dadka gaajada haysta in badan bay soo waceen. Nasro loves her 2 children, Salman and Selma. Unfortunately, she wasn't able to keep both of her children with her. Salman was having trouble adjusting to school, and Nasro had to take so many days off to manage the problem that she was at risk of losing her job. She decided that she had to send her son back to Africa so he could be with his father and so he could mature. runtii waxaan jeclaan lahaa wiilkayga iyo gabadheeda inay maanta isku meel joogaan aad iyo aadna waxaan u jeclaan lahaa inuu halkaan igula iido aan farxad isla qaadano family isla jooga ahaano laakiin danta ii saamixi weysay inaan labadeeda ciyaal ku wada haysto America marka aad u misgareeyay cunugayga I hope inaan u tago soo arko so farxad aad ayaan dareemi lahaa maanta ila joogo